Welcome on board. My name is Clément Vitry. I'm your captain on this flight to Hamburg. As you can see by yourself, the boarding is completed. We are ready to go. Unfortunately, just a few minutes ago we had discovered that we have a slot time, a traffic regulation over Germany. So many aircraft going to the same place at the same time. So for this reason, and to manage the flow of the traffic, the air traffic controller delayed this flight by 40 minutes. We are not allowed to leave the apron before 40 minutes by now. And according to this traffic regulation, if there is no improvement, we will be in Hamburg at 2:20 local time. It means that with a half an hour delay. I hope you may understand that, and thank you for your patience. I wish you an excellent flight. déplacer dès l'extinction de la consigne attachée vos ceintures. Pendant le vol, nous vous conseillons de garder votre ceinture attachée visible afin de faciliter nos vérifications en cas de turbulence. Soyez attentifs à la chute d'objets lors de l'ouverture des coffres à bagages. Fumer dans les toilettes ou porter atteinte au fonctionnement des détecteurs de fumée est passible de poursuite. L'utilisation de la cigarette ou la charge de sa batterie sont interdites.
Ladies and gentlemen, you may leave your seatbelt fastened seatbelt sign has been switched off during the flight. We recommend that you keep your seatbelt fastened on first of all to facilitate our checks in case of turbulence. Please be careful when opening some tailpipe. Process agents may fall out smoking in turbulence and public smoke data to emergency protection. The use of e-cigars, smartphones, battery are prohibited. Monsieur, bienvenue à Hambourg, aéroport Helmut Schmidt, il est
14 heures passées de 10 minutes. Vous pouvez dès à présent désactiver le bas d'avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extraction de la consigne. Nous vous prions d'être attentifs aux éventuels chutes d'objets à l'ouverture des coffres à bagages. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec Air France. Air France et ses partenaires SkyTeam vous souhaitent une très agréable journée. Ladies and gentlemen, welcome to onboard Gatwick Washington Airport. It is 2 p.m. You may now deactivate flight mode and please keep your seatbelt fastened until the emergency sign has been switched. Erloschen ist, können Sie Ihren Sicherheitsgurt öffnen. Wir bitten Sie, beim Öffnen der Gepäckfächer auf eventuell herunterfallende Gegenstände zu achten. Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen reisen durften. Air France und seine SkyTeam-Partner wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und eine gute Weiterreise, wenn Sie noch weiterfliegen. Dernier virage. PNC aux portes. Désarmement des tout volants. Vérification de la porte opposée, merci. Da waren es, weil ja viele Menschen da noch drumherum, wahrscheinlich überall noch Schutz. Alles gebaut wurde, was noch entstehen soll. Montags ist sie allerdings geschlossen, von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. 104 Stadtteile eingeteilt. Also ist nach Berlin die zweitgrößte Stadt, hat aber nur halb so viele Einwohner. Aber flächenmäßig unterscheiden sich die beiden Städte gar nicht so sehr. Da ist Hamburg nur unwesentlich kleiner. Also hier hat man erheblich mehr Platz. So, wenn Sie jetzt nach links schauen, dann sehen Sie die große Backsteinkirche. Das ist die St. Petri-Kirche. Und dahinter befindet sich also die Keimzelle Hamburgs. Die Parallelstraße der Mönckebergstraße hier links, das ist die Spitalerstraße, die Fußgängerzone. Das Gebäude ist das Schmidt, ja, dein goldenes Gebäude ist das Schmidtchen, weiter hinten noch Panoptikum, Operettenhaus und die beiden tanzenden Türme, die beiden schiefen Hochhäuser. Das ist das eine Ende von der Reeperbahn und die schauen wir uns jetzt noch bis zum anderen Ende an. Wo ist das? Hier. Achso, ja.
Ja, und Feuerwehr. Das ist der Mittel. Oder Einrichtungen, die sich um Kinder kümmern. Insgesamt konnten wir schon über 600.000 Euro spenden. Die Anstecknadeln oder Magnete gibt es einzeln oder im kompletten 12er-Jahressatz. Wir würden uns riesig freuen, wenn Sie sich an dieser Aktion beteiligen würden. Schauen Sie doch nach der großen weißen Pyramide. Sie steht mitten im Weg bei der Sonderausstellung im 3. Boden. Dort finden Sie alle aktuellen Motive. Einfach einen Pin oder Magnet aussuchen, das Geld einwerfen und Sie helfen uns helfen. setzt die Politik nicht nur dort, sondern, das muss man ehrlicherweise sagen, auch anderswo in der Republik, zum Beispiel in Berlin, werden wir sozusagen unterstützt dahingehend, dass wir eine Pflege an Untergrenzen machen wollen. Und eine Vereinbarkeit von Beruf, Familie und, da war noch was, Freizeit. Ja?